Okay, so we'll start with the next point from the unit number 1, that is the introduction to FEA. The next type is the types of boundary conditions which are used in finite element method. So to solve any problem, we convert that problem into the FEM model. While converting, it will convert into the matrix form. Means initially it will be in the differential equation, then we'll convert into the matrix form. Then by using numerical method, we'll solve that problem. But before solving, we'll have to provide the boundary conditions. Without boundary condition, we cannot solve the equations from that matrix. So for that, we'll require the boundary conditions. So basically, two types of boundary conditions are provided. The first boundary condition is a displacement boundary condition, and the second one is the force boundary condition. So consider a cantilever beam. In this cantilever beam, this end is fixed. As this end is fixed, means we have given one boundary condition that here there is no displacement of the beam. So as here there is no displacement, means we have provided the displacement boundary condition. In simply supported beam, suppose the beam is supported on fixed support and roller support, means here this end is fixed, means the displacement of this end is 0. And if you consider for this end, as this end is supported on roller support, means this point can displace in x and y direction, but its displacement in y direction will be 0. काय म्हटलं समजलं? x डायरेक्शनला तो प्लस किंवा मायनसला मूव होऊ शकतो. y डायरेक्शनची डिस्प्लेसमेंट किती असणार आहे? 0. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू गिव द सपोर्ट्स, ultimately it will provide the boundary condition to that problem. So while solving the problems on Aston pattern, we have provided these boundary conditions. Without this boundary condition, you cannot solve the problem. Consider beam without support. मग या बीमला जर सपोर्टच नसेल तर तुम्ही हा प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकताय का? सॉल्वच करू शकत नाही. मीन्स to solve this problem, we'll have to provide the boundary condition. So the first and most important boundary condition is the displacement boundary condition. So consider any random element. On that random element, suppose if I give this end is fixed, means its displacement will be equal to 0 in all the directions. When I am going to provide the roller support, ultimately its boundary condition will be for this particular point there is u, but v and w will be equal to 0. मी u म्हणजे काय? ही डायरेक्शन कन्सिडर केली, and the perpendicular direction and perpendicular to both will be 0. So in problem we'll have to provide the boundary condition, okay, and that boundary condition is nothing but the displacement boundary condition. Now second boundary condition required for any problem, and that boundary condition is the force boundary condition. In the force, the externally applied force, externally applied moment and pressure normally we consider. In force, again the body forces and the surface forces that we'll have to consider. So forces, movement and the pressure, when we are going to provide to any system, then it is considered as it is force boundary condition. Example सांगतो. The cantilever subjected to point load. म्हणजे हा काय तुम्ही external force is provided. Cantilever subjected to movement. External movement is provided. Consider one cylinder, and if you want to convert the cylindrical problem into FEM, then if you consider this axis, then
the problem is symmetric about the axis, so it is called as axisymmetric problem. Normally it comes under the 3D. So when the axisymmetric problem we are going to consider, then for this particular case we will have to provide the pressure value, कारण की ज्या वेळेला आपण सिलेंडर फिल करणार त्यावेळेला अल्टिमेटली काय असणार तिथं प्रेशर. सो वी आर गोइंग टू शो द प्रेशर in this direction by considering the axisymmetric problem. Okay, so by providing force, moment, pressure, we can provide the boundary condition to any problem statement. So without boundary condition we cannot solve the problem. So basically two type of boundary conditions are required. There are subtype of these boundary conditions, म्हणजे हे दोन बेसिक आहेत मेन, त्याच्या बाजूने दोन सब टाइप आहेत. These subtypes are homogeneous boundary condition and heterogeneous boundary condition. Homogeneous boundary condition means if I consider the displacement, then at a single point, if I am considering displacement of that point in x direction, in y direction and z direction, if that displacement is same in all the directions, then it is called as homogeneous boundary condition. सोप्या भाषेमध्ये when I am going to give the fixed point, means displacement in x direction 0, y z 0, म्हणजेच u is equal to 0, v is equal to 0, w is equal to 0. सगळ्या डायरेक्शनच्या व्हॅल्यू काय पाहिजेत सेम. इफ यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द व्हॅल्यूज इन ऑल द डायरेक्शन सेम, देन दॅट बाउंड्री कंडिशन इज कॉल्ड ॲज होमोजिनियस बाउंड्री कंडिशन. आता ही कंडिशन बघा. When I am going to show the roller support, in the roller support here we have permitted for this point to be moved in x direction. ही त्याला मोमेंट मी दिली आहे because of the roller, but its displacement is restricted in the perpendicular direction. म्हणजे y डायरेक्शनला मी त्याची डिस्प्लेसमेंट काय केली आहे रिस्ट्रिक्ट. याचाच अर्थ काय, हिअर देर इज व्हॅल्यू ऑफ u अँड v इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू 0. सगळ्या व्हॅल्यू सेम आहेत का नाहीत. म्हणजे ही बाउंड्री कंडिशन कुठली आहे, दिस बाउंड्री कंडिशन इज हेट्रोजिनियस बाउंड्री कंडिशन. मीन्स इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द व्हॅल्यूज इन ऑल द डायरेक्शन सेम for displacement and force, then it is homogeneous boundary condition. And if you are going to provide the different values in all the directions for a single point, then it is called as heterogeneous boundary condition. Okay, म्हणजे इथं सिम्पली ही जी कंडिशन आहे ही कुठल्या बाजूने होमोजिनियस and this condition is heterogeneous. Okay, along with this there are two subtypes of displacement and force boundary condition, and these boundary conditions are required to solve the problem. The first one is natural and the second one is the essential. आता नॅचरल आणि इसेन्शियल म्हणजे काय मी सांगतो. कन्सिडर वन एक्झाम्पल ऑफ कॅन्टिलिव्हर बीम. दिस कॅन्टिलिव्हर, इफ आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द शियर फोर्स ॲट दिस पॉइंट, देन दॅट शियर फोर्स इज 0. बरोबर आहे ना. एक राईटला कॅल्क्युलेट करणार, एक लेफ्टला कॅल्क्युलेट करणार ना. इफ आय वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट बेंडिंग मोमेंट ॲट दिस पॉइंट, द बेंडिंग मोमेंट इज राईटला काहीच फोर्स नाहीत, सो द बेंडिंग मोमेंट इज 0. बरोबर आहे ना. म्हणजे कॅन्टिलिव्हरच्या ह्या एंडला तुम्ही कॅन्टिलिव्हर कुठल्या पण टाईपचा घ्या, कन्सिडर द कॅन्टिलिव्हर विथ UDL, कन्सिडर कॅन्टिलिव्हर विथ UVL. For every point, if I am going to calculate the bending moment at the free end, always that bending moment at free end will be 0. ही कंडिशन आपण प्रोव्हाइड केल्या, ही काय झाली बाळांनो नॅचरली आल्या. दिस टाईप ऑफ कंडिशन इज कॉल्ड ॲज नॅचरल बाउंड्री कंडिशन. ही आपल्याला द्यायला लागत नाही, नॅचरली इट इज गोइंग टू ऑकर इन द प्रॉब्लेम. ओके, अशी जी कंडिशन येईल त्याला काय म्हणायचं natural boundary condition. The second one is the essential boundary condition. Essential boundary condition means that condition we have to provide for the solution of the problem. So consider again cantilever beam. It is supported to
point load at free end, and if I want the different values at the center, then we'll have to provide the condition. म्हणजे आता काय बघा, here I have given one UDL. Suppose its intensity is W, this force is F, the total distance is L. Then if I want to calculate the values at the center of this beam, means at distance L by 2. So here I'll write length is equal to L by 2. Then for this point, the whole load is going to act at this point, or only half of UDL that we will have to consider for this point. पूर्ण UDL तुम्ही कन्सिडर करणार का फक्त एवढाच UDL कन्सिडर करणार फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट? परत सांगतो, मला कॅल्क्युलेशन कुठे करायचं आहे? इथं. माझा पूर्ण UDL आहे. पूर्ण UDLचा लोड किती आहे? W into L. If I provide W into L here, and if I want to calculate shear force at this point, तर तुम्ही W into L ही इथले शियर फोर्सची व्हॅल्यू सांगणार का दुसरी कुठली सांगणार? फॉर दॅट विल हॅव टू कन्सिडर द राईट साईड UDL, and that load from the right side will be W into distance. This distance is L by 2. And this force we are going to consider here. Means whenever you are going to calculate at different locations, in that case we'll have to consider only half. When you are going to consider this point, then right side load. When you are going to consider this point, then right side load. म्हणजे प्रत्येक वेळेला लोडची व्हॅल्यू काय होते? चेंज होते. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक पॉईंटला तुम्हाला काय द्यायला लागते? द डिस्टन्स, सो दॅट इट विल कॅल्क्युलेट द लोड फ्रॉम द राईट साईड, अँड सो दॅट यू कॅन कॅल्क्युलेट द बेंडिंग मोमेंट अँड शियर फोर्स. आता ही जर मी कंडिशन दिलीच नाही तर त्या केसमध्ये तुमच्या आन्सर येतील का? नाही. सो फॉर दॅट विल हॅव टू प्रोव्हाइड द डिस्टन्स वेअर यू वॉन्ट the shear force value and bending moment value, and this type of condition is called as essential boundary condition. This condition you will have to provide for the solution. त्यामुळे आपण किती टाईप बघितले बघा इन बाउंड्री कंडिशन? टोटल 6 नाही आहेत, बेसिक 2 आहेत, त्याचे हे सब 2 आहेत, अँड फॉर द प्रॉब्लेम सॉल्युशन हे 2 आहेत. ओके, याचे सब 2 काय आहेत? होमोजिनियस अँड हेट्रोजिनियस, इसेन्शियल अँड नॅचरल ऑकरिंग बाउंड्री कंडिशन. पेपरमध्ये 6 मार्काला किंवा 4 मार्काला राईट शॉर्ट नोट ऑन बाउंड्री कंडिशन्स यूज इन FEM असा भावने क्वेश्चन असतो. त्यावेळेला तुम्हाला पहिले काढायचं, एक्सप्लेन करायचं आहे, दुसरं एक्सप्लेन, तिसरं एक्सप्लेन, अँड वेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन विथ एक्झाम्पल तरच त्याला तुम्हाला मार्क मिळतील. समजलं सगळ्यांना? जर कोणाला डाऊट असेल इन बाउंड्री कंडिशन्स तर विचारा. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क. नाही आहे? ज्याला लिहायचं त्यानं लिहून घ्या.